Hi everyone, hope you're doing well. I'm Hannah and in today's video I want to talk about present perfect tense in English. سلام دوستان عزیزم، حنا هستم از تیم فرازبان و توی این ویدیو میخوام باهاتون در مورد زمان حال کامل در انگلیسی صحبت کنم. همونطور که میدونید طبق روال ویدیوهای قبلی قرار این زمان رو در قالب یک داستان با هم یاد بگیریم ساختارش چطوریه، چه نکات مهمی داره و یک سری جملات رو با فاعل‌ها، فعل‌های دیگری جایگذاری کنیم و تغییراتش رو ببینیم. So, let's get started. The first sentence of the story is Mabel Jones lives in Florida. Mabel Jones lives in Florida. زمان این جمله زمان حال ساده هست به خاطر اینکه داره در مورد یک فکت، یک حقیقت در مورد میبل جونز زندگی میکنه و اینکه محل زندگیش هست، یک فکتی در مورد اونه. ما میدونیم در زمان حال ساده فاعل‌های سوم شخص مفرد مثل he, she, it، مثل میبل، مثل جک، فعلشون اس سوم شخص میگیره، اس سوم شخص مفرد. به خاطر همین we say Mabel Jones lives. Let's look at some questions. Where does Mabel live? Where does Mabel live? Mabel or she lives in Florida. Mabel lives in Florida. خب در مورد سوال اول ما فعل کمکی does میبینیم. به عنوان مرور میگیم یعنی این رو مرور کنیم با هم که does و do فعل‌های کمکی زمان حال ساده بودن که اگه میخواستیم سوال بسازیم یا منفی کنیم به این فعل کمکی نیاز داشتیم. چون فاعل ما سوم شخص مفرده فعل کمکی داز رو میاریم و میگیم وقتی که داز میاد داز اس دزده و اس فعل رو میدزده. به خاطر همین does Mabel live. وقتی که does هست فعل به صورت ساده میاد. The next question is does she live in California? Does she live in California? آیا اون تو کالیفرنیا زندگی میکنه؟ No she doesn't. No she doesn't. She lives in Florida. She lives in Florida. بیاین این جمله رو با کلمه we جایگذاری کنیم. خب اینجا میدونیم که فاعلمون داره از سوم شخص مفرد تبدیل میشه به فاعل جمع. پس قرار نیست که دیگه اس سوم شخص مفردی توی فعلمون ببینیم و میگیم we live in Florida. We live in Florida. خیلی آسون. پس اگه فاعل ما سوم شخص بود اس سوم شخص مفرد به فعلمون میچسبید. در غیر این صورت فعل ساده میومد توی زمان حال ساده. جمله رو با Texas جایگذاری کنیم. Texas. We live in Texas. We live in Texas. خب حالا میخوایم این رو منفی کنیم. منفی. We're going to add not to this sentence. گفتیم که اگه بخوایم جمله زمان حال ساده رو منفی کنیم از افعال کمکی do و does استفاده میکنیم و not به do و does میچسبه. برای فاعل we فعل کمکی ما do هست، not رو میچسبونیم به do. So we don't live in Texas. We don't live in Texas. Her grandchildren live in London. Her grandchildren live in London. دوباره we're talking about a fact about her grandchildren. در مورد یک حقیقت در مورد نوه‌هاش داریم صحبت می‌کنیم. به خاطر همین زمان حال ساده هست. مجددا فاعل ما فاعل جمع هست. به خاطر همین در زمان حال ساده فعل ساده اومده. Where do her grandchildren live? Where do her grandchildren live? Her grandchildren or they live in London. Her grandchildren live in London. Do her grandchildren live in London? Do her grandchildren live in London? Yes, they do. Yes, they do. They live in London. They live in London. نکته بعدی این بود که برای فاعل‌هایی مثل I و فاعل‌های جمع دیگه فعل کمکی زمان حال ساده دو بود که توی سوال‌ها می‌بینید. حالا می‌خوایم جمله که داریم رو با her sister جایگذاری کنیم. داریم فاعلمون رو از جمع her grandchildren به مفرد
تبدیل میکنیم her sister داریم به سوم شخص مفرد تبدیل میکنیم. پس میدونیم که قرار فعل اصلیمون که live هست اسم سوم شخص مفرد بگیره. Her sister lives in London. Her sister lives in London. با not میخوایم منفی کنیم. گفتیم که برای منفی کردن فعل کمکی do does میخوایم. چون داریم سوم شخص مفرد صحبت میکنیم does میاریم. گفتیم does اس دزده و اس فعل رو میدزده. به همین دلیل we say her sister doesn't live in London. Her sister doesn't live in London. و حالا میخوایم با travel to این رو جایگذاری کنیم. Her sister doesn't travel to London. Her sister doesn't travel to London. باز هم بعد از doesn't فعل ساده. Let's go to the next sentence, which is they have lived in London for 3 years. They have lived in London for 3 years. رسیدیم به زمانی که میخوایم توی این ویدیو در موردش صحبت کنیم. زمان حال کامل. همون چیزی که توی فارسی به صورت رفته ام، رفته ای، رفته است، رفته ایم، رفته اید، رفته اند ترجمهش میکنیم. اول از همه قبل از اینکه بریم سراغ سوالها ساختارش رو بررسی کنیم. بعد از فاعل they فعل کمکی have رو میبینید. فعل کمکی have توی ساختار present perfect ثابته. بعد از اون قسمت سوم فعل اصلی رو میبینید. They have lived. پس ساختار ما میشه have به اضافه فعل اصلی به صورت سوم شخص. در اینجا چون فاعلمون جمع هست فعل کمکی به صورت have اومده. توی اسلایدهای بعدی با هم صحبت میکنیم که اگه فاعل سوم شخص مفرد مثل he, she, it باشه فعل کمکی ما has خواهد بود. پس ساختار present perfect شد have or has plus past participle of the main verb. have و has به اضافه قسمت سوم یا past participle فعل اصلی. Let's look at the questions. How many years have they lived in London? How many years have they lived in London? They have lived in London for 3 years. They have lived in London for 3 years. نکته بعدی که اینجا باید بدونیم این هست که این have و یا has فعل کمکی هستن. پس فعل دیگه وقتی بخوایم سوالی کنیم یا منفی کنیم چیزی رو از بیرون نمیاریم. همین have و has رو سوالی میکنیم. نکته بعدی در مورد کلمه for هست. کلمه for قید زمانی که یعنی در واقع عبارت زمانی که میخوایم تو present perfect استفاده کنیم یکی از کلماتی که میتونیم استفاده کنیم و خیلی پرکاربرده for هست. for یعنی برای مدته. پس عبارتی که میخوایم بعد از کلمه for بیاریم باید طول بازه زمانی رو اشاره کنه. اینجا می‌بینید برای مدت 3 سال، 2 هفته، 1 ماه. پس بازه زمانی رو بعد از for میارید. Have they lived in London for 5 years? Have they lived in London for 5 years? No, they haven't. No, they haven't. They have lived in London for 3 years. They have lived in London for 3 years. و نکته بعدی اینه که میدونیم اگه فعلی توی انگلیسی با قاعده باشه چه گذشتهش چه پست پارتیسیپلش با اضافه کردن یک ایدی شکل میگیره. اما اگه فعلی بی قاعده باشه لازمه که لیست افعال بی قاعده رو بلد باشیم. جمله they have lived in London for 3 years رو با he جایگذاری کنیم. همون نکته‌ای که گفتم در اسلایدهای بعدی در موردش صحبت میکنیم. میخوایم فاعلمون رو از جمع تبدیل کنیم به سوم شخص مفرد. گفتیم اگه فاعل سوم شخص مفرد باشه فعل کمکی has رو استفاده میکنیم. So we have to say he has lived in London for 3 years. He has lived in London for 3 years. جمله رو با I و 2 weeks جایگذاری کنیم. I have lived in London for 2 weeks. I have lived in London for 2 weeks. منفی کنیم. چون have و has اینجا فعل کمکی هستن not به اونا میچسبه اگه بخوایم منفی کنیم. I haven't or I have not lived in London for 2 weeks. I haven't lived in London for 2 weeks.
جمله بعدی داستان ما. Mabel has not seen her grandchildren since last year. Mabel has not seen her grandchildren since last year. فاعل سوم شخص مفرده، پس فعل کمکی has. منفیه، پس not بعد از has میاد. قسمت سوم فعل ما see دیدن میشه seen. Since last year. قبل از اینکه بریم سراغ سوال ها یک نکته رو اینجا بگیم. در مورد for صحبت کردیم که بعدش بازه زمانی میاد. حالا در مورد since میخوایم صحبت کنیم. since یعنی از یک زمانی. بعد از since عبارتی که میخوایم بیاریم بعد نقطه زمانی رو نشون بده. مثلا میخوایم بگیم از دیروز، از 10 روز پیش، از وقتی من 6 سالم بود، از سال پیش. پس برای نقطه زمانی since استفاده میشه. Let's look at the first question. Has she seen her grandchildren last month? Has she seen her grandchildren last month? No, she hasn't. No, she hasn't. She has not seen her grandchildren last month. She has not seen her grandchildren last month. The next question is, has she seen her grandchildren last year? Has she seen her grandchildren last year? Yes, she has. Yes, she has. She has seen her grandchildren last year. She has seen her grandchildren last year. خب حالا چرا جواب yes نوشتم؟ به خاطر اینکه گفتیم از سال پیش ندیده، یعنی که سال پیش دیده و دیگه بعد از اون ندیده. به خاطر همین تو سوال پرسیده شد آیا سال پیش دیده اونا رو؟ دیده است؟ میگیم بله دیده است. Mabel has not seen her grandchildren last year رو میخوایم با جان جایگذاری کنیم. در واقع داریم فاعل رو از سوم شخص مفرد مؤنث به سوم شخص مفرد مذکر تبدیل میکنیم. فعل کمکی که همون هست. So John has not seen his grandchildren since last year. به خاطر اینکه فاعل مذکر شده صفت ملکی از her تبدیل میشه به his. We want to make a sentence with call. So John has not called his grandchildren since last year. John has not called his grandchildren since last year. has به اضافه not و past participle فعل اصلی. call یک فعل با قاعده است، پس ed اضافه میکنیم. has not called. Next sentence. She has talked to her grandchildren on the phone many times. She has talked to her grandchildren on the phone many times. فعل کمکی به خاطر اینکه فاعل سوم شخص مفرد has شده به اضافه past participle فعل talk که میشه چون با قاعده است میشه talked، یه ایدی میگیره فقط. The first question is, who has she talked to on the phone? Who has she talked to on the phone? She has talked to her grandchildren on the phone. She has talked to her grandchildren on the phone. The next question, has she talked to her grandchildren through emails? Has she talked to her grandchildren through emails? No, she hasn't. No, she hasn't. She has talked to her grandchildren on the phone. She has talked to her grandchildren on the phone. جمله رو میخوایم جایگذاری کنیم با they. داریم از سوم شخص مفرد فاعل رو تبدیل میکنیم به جمع. پس فاعل وقتی they هست فعل کمکی میشه have. They have talked to her. Excuse me. They have talked to their grandchildren on the phone many times. They have talked to their grandchildren on the phone many times. چون در واقع اینجا خواستیم بگیم اونا با نوه های خودشون صحبت کردن، به خاطر همین her رو به their تبدیل کردیم. اما اگه میخواستیم بگیم اونا با نوه های اون خانم صحبت کردن باز هم درست بود که her رو بیاریم. میخوایم با he و his mom این رو جایگذاری کنیم. So he has talked to his mom on the phone many times. He has talked to his mom on the phone many times. بارها با مامانش پشت تلفن صحبت کرده. The next sentence. Yesterday she couldn't talk to them on the phone because they weren't home. Yesterday she couldn't talk to them on the phone because they weren't home. از کلمه yesterday میفهمیم که زمان جمله‌مون گذشته ساده است. یک چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده و تموم شده. خب حالا
به فعل اون دقت کنید، به فعل کمکی و فعل اصلی. couldn't talk. گذشته can میشه could و گذشته cannot میشه couldn't. بعد از couldn't فعل اون به صورت ساده میاد couldn't talk و برای همه فاعل ها هم همینطوریه. So I couldn't talk, you couldn't talk, she couldn't talk, he couldn't talk, we couldn't talk, they couldn't talk. همه همینطور. قسمت بعدی weren't هست. به خاطر اینکه فاعل they هست، فعل بودن به صورت was و were توی گذشته صرف میشه و چون فاعل they هست میشه were. بخوایم منفیش کنیم میشه they weren't. Look at the first questions. Why couldn't she talk to them on the phone yesterday? Why couldn't she talk to them on the phone yesterday? Because they weren't home. Because they weren't home. این سه تا نقطه‌ای که توی پرانتز گذاشتم اینه که میتونید جمله رو بگین She couldn't talk to them on the phone because they weren't home. برای اینکه حالا کوتاه جواب بدین میتونید اون قسمت رو دیگه تکرار نکنید. The next question is Could she talk to them on the phone yesterday? Could she talk to them on the phone yesterday? No, she couldn't. No, she couldn't. She couldn't talk to them on the phone. She couldn't talk to them on the phone. حالا yesterday هم اگه توی این که آخر جمله بیارید کاملا درست هست. جمله رو میخوایم با see و at work جایگذاری کنیم. دیدن و سر کار. Yesterday she couldn't see them because they weren't at work. Yesterday she couldn't see them because they weren't at work. But I in the park. I in the park. Yesterday I couldn't see them because they weren't in the park. Yesterday I couldn't see them because they weren't in the park. She is calling them now. She is calling them now. جمله چون داره در حال حاضر همین الان در حال انجام یک کاری هست، زمان حال استمراری استفاده شده. ساختار حال استمراری am is are plus verb plus ing بود. am is are فعل و ing. She is calling. برای he و she و it به صورت is صرف می شد. What is she doing now? What is she doing now? She's calling them now. She's calling them now. Now هم یکی از کلماتی بود که میتونست در زمان حال استمراری در واقع نشون دهنده حال استمراری باشه. Is she calling them now? Is she calling them now? Yes, she is. She's calling them now. Yes, she is. She's calling them now. جمله رو با at the moment در حال حاضر باز هم عبارتی که نشان دهنده حال استمراری هست جایگذاری کنیم. She's calling them at the moment. She's calling them at the moment. I am calling them at the moment. I am calling them at the moment. برای I فعل به صورت am صرف میشه. am call ing. Play در play play. Play. I'm playing with them at the moment. I am playing with them at the moment. Next sentence. Mabel has seen pictures of her grandchildren. Mabel has seen pictures of her grandchildren. فاعل سوم شخص مفرد پس فعل کمکی has به اضافه قسمت سوم see که میشه seen. What has Mabel seen? What has Mabel seen? She has seen pictures of her grandchildren. She has seen pictures of her grandchildren. Has she seen pictures of her grandchildren's schools? Has she seen pictures of her grandchildren's schools? No, she hasn't. She hasn't seen pictures of their schools. She hasn't seen pictures of their schools. جمله‌مون رو میخوایم با we جایگذاری کنیم، یعنی سوم شخص مفرد رو داریم با جمع تبدیل میکنیم. We have seen pictures of our grandchildren. We have seen pictures of our grandchildren. به خاطر اینکه فاعل از میبل she در واقع تغییر کرده به we، میتونیم اون صفت ملکی رو هم جایگذاری کنیم. یعنی اگه بخوایم بگیم عکسای از نوه‌های خودمون دیدیم میگیم our. اما اگه باز بخوایم بگیم ما عکسای از نوه‌های اون دیدیم درسته که بگیم her grandchildren. By present فعل اصلی by میخوایم استفاده کنیم. گفتیم توی ساختار قسمت سوم فعل اصلی رو میخوایم
بای فعلی بیقاعده است، به خاطر همین قسمت سومش میشه bought، یعنی ایدی اضافه نمیشه. Let's check. We have bought presents for our grandchildren. We have bought presents for our grandchildren. میخوایم منفی کنیم. گفتیم چون have هست خودشون فعل کمکی هم not به اونا میچسبه. So we haven't bought presents for our grandchildren. We haven't bought presents for our grandchildren. They have grown so much since the last time they visited America. They have grown so much since the last time they visited America. فعل کمکی have به اضافه قسمت سوم بزرگ شدن یا رشد کردن میشه، چون فعل میشه grow، قسمت سومش میشه grown. باز هم به کلمات بعد از since دقت کنید، از یک نقطه زمانی، از وقتی که آمریکا رو دیدن. What has happened since the last time they visited America? What has happened since the last time they visited America? They have grown so much. They have grown so much. Have they grown so much since the last time they visited America? Have they grown so much since the last time they visited America? Yes, they have. Yes, they have. They have grown so much since the last time they visited America. They have grown so much since the last time they visited America. جمله رو میخوایم با study جایگذاری کنیم. میدونیم study با قاعده است، پس past participleش میشه studied. They have studied so much since the last time they visited America. They have studied so much since the last time they visited America. چون بعد از since نقطه زمانی میاد، میخوایم بگیم از سال 1998. So, they have studied so much since 1998. They have studied so much since 1998. The next sentence is, they have sent lots of presents for Mabel. They have sent lots of presents for Mabel. فعل ما send فرستادن هست که قسمت سومش میشه sent، بیقاعده هم هست. What have they done? What have they done? They have sent lots of presents for Mabel. They have sent lots of presents for Mabel. Have they sent lots of emails for Mabel? Have they sent lots of emails for Mabel? No, they haven't. No, they haven't. They have sent lots of presents. They have sent lots of presents. جمله رو جایگذاری کنیم با my best friend و me. داریم فاعل رو از جمع تبدیل می‌کنیم به سوم شخص مفرد. پس فعل کمکیمون has باید باشه. My best friend has sent lots of presents for me. My best friend has sent lots of presents for me. با make postcard. make postcard. کارت پستال درست کردن. فعلمون میشه make. قسمت سوم make هم made هست. پس my best friend has made lots of postcards for me. My best friend has made lots of postcards for me. خواهیم منفیش کنیم. My best friend hasn't made lots of postcards for me. My best friend hasn't made lots of postcards for me. The last sentence of the story is, they're going to visit her next summer. They're going to visit her next summer. این زمان هم زمان آینده با going to هست. چون تابستون بعد قشنگ نشون میده که زمان آینده است. ساختار بود am is are plus going to plus base form of the verb. am is are به اضافه going to و شکل ریشه و ساده فعل. When are they going to visit her? When are they going to visit her? They're going to visit her next summer. They're going to visit her next summer. Are they going to visit her next week? Are they going to visit her next week? No, they aren't. No, they aren't. They are going to visit her next summer. جمله رو با I جایگذاری کنیم. I am going to visit her next summer. I am going to visit her next summer. با he جایگذاری کنیم. He is going to visit her next summer. He is going to visit her next summer. جمله رو منفی کنیم. He is not, or he isn't going to visit her next summer.
He isn't going to visit her next summer. یک بار کل داستان رو با هم بخونیم. شما زمانها و ساختارها رو برای خودتون مرور کنید. Okay? Listen carefully. Mabel Jones lives in Florida. Her grandchildren live in London. They have lived in London for 3 years. Mabel has not seen her grandchildren since last year. She has talked to her grandchildren on the phone many times. Yesterday, she couldn't talk to them on the phone because they weren't home. She's calling them now. Mabel has seen pictures of her grandchildren. They have grown so much since the last time they visited America. They have sent lots of presents for Mabel. دوباره این جمله they have sent تکرار شده و آخرین جمله ما بود they're going to visit her next summer. یک سری مثال ها و تمرین های دیگر رو هم با هم داشته باشیم. I have traveled to Canada 3 times. I have traveled to Canada 3 times. هم منفی کنیم. I haven't traveled to Canada 3 times. I haven't traveled to Canada 3 times. Number 2. Have you ever studied French? Have you ever studied French? اینجا یک کلمه جدید میبینید. میتونیم توی سوالهای present perfect از ever برای این استفاده کنیم که بخوایم بگیم تا به حال، یعنی از اول زندگی تا الان یه کاری رو کرده یا نه. پس ever توی سوالها استفاده میشه به معنی تا به حال. میخوایم با speak جایگذاری کنیم. Have you ever spoken French? Have you ever spoken French? قسمت سوم speak هست spoken. Number 3. Jack has never washed the dishes. Jack has never washed the dishes. حالا کلمه never توی جملاتی که فرم مثبت دارن میاد و معنی منفی میده. میخوایم با paint the wall جایگذاری کنیم. paint با قاعده است، پس past participleش میشه painted. Jack has never painted the wall. Jack has never painted the wall. Number 4. What have you bought for your father? What have you bought for your father? Cook. با cook میخوایم جایگذاری کنیم که فعل با قاعده است. What have you cooked for your father? What have you cooked for your father? Number 5. Sarah's sister has read a lot of books. Sarah's sister has read a lot of books. قسمت سوم read میشه read. همونطوری ولی نوشته میشه. میخوایم با ما we جایگذاری کنیم. We have read a lot of books. We have read a lot of books. Number 6. I've just done my homework. I've just done my homework. کلمه دیگه که اینجا جدید هست و خوبه که بدونیم just هست. just هم توی زمان present perfect استفاده میشه که نشون بدید یک کاری رو همین الان انجام دادید، تازه تمامش کردید. She has just done her homework. She has just done her homework. فاعل چون سوم شخص بود فعل کمکی شد has. Number 7. We haven't called them yet. We haven't called them yet. کلمه بعدی که اینجا جدید هست yet هست. yet معنی تا حال، هنوز میده در واقع. هنوز هم این کلمه yet یعنی توی جملات منفی استفاده میشه آخر جمله. We haven't called them yet رو با سی که قسمت سومش میشه سین میخوایم جایگذاری کنیم. We haven't seen them yet. We haven't seen them yet. Number 8. Has she talked to her mother? Has she talked to her mother? با help که با قاعده هست و قسمت سومش میشه helped. Has she helped her mother? Has she helped her mother? Number 9. They have lived here since last year. They have lived here since last year. باز هم نقطه زمانی سال قبل، از سال قبل با since اومده. حالا میخوایم ببینیم از دوشنبه قبل. They have lived here since last Monday. They have lived here since last Monday. And the next sentence, which is the last one, I haven't eaten pizza for 3 years. I haven't eaten pizza for 3 years. برای مدت 3 هفته گفتیم با for بازه زمانی میاریم که پیتزا نخورده ام. 2 months.
میخوایم با 2 ماه جایگذاری کنیم. I haven't eaten pizza for 2 months. I haven't eaten pizza for 2 months. توی قسمت کامنت ها چند تا جمله یا چند تا سوال با کلماتی که یاد گرفتیم، با ساختاری که یاد گرفتیم در مورد present perfect برای من کامنت کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم از همراهیتون.